So now I'm getting into the important terms, that is, and before going further, interference. So what are those important terms? Over phase difference, represented by delta phi. Rendo term path difference. These are the most important terms that we need to use in this case, please. So yeah, most of this chapter depends on the path difference. Meeda depend ayi. Path difference ganaka kanukunte, you can also find the phase difference. ఏంటి path difference, phase difference అంటే two sources ఉన్నాయి అనుకుందాం రా. ఇక్కడ S1 and S2 అనేవి రెండు సోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు సోర్సెస్ నుంచి లైట్ అనేది పాస్ అవుతుంది అనుకుందాము. ఇక్కడెక్కడో పాయింట్ తీసుకుంటున్నాను P. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా లైట్ పాస్ అవుతుంది అంటే వేవ్ వెళ్తోంది కదా ఇలాగా. సో వేవ్ ఈస్ బీన్ ట్రావెలింగ్ లైక్ దిస్, ఈ విధంగా వెళ్తుంది, రైట్ నానా? సో ఇమాజిన్ ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ S2 నుంచి పీకి వెళ్ళే పాత్ ఇదే కదా. సో ఇందులో కూడా వేవ్ ఇదేలాగా వెళ్ళడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కదా. సో ఇలాంటప్పుడు తీసుకుంటే గనక ఈ పాయింట్ ఎంత 180, ఇదెంత 2π, ఇక్కడికి ఎంత అవుతుంది 3π, దిస్ లాస్ట్కి వచ్చేటప్పటికి దీనికి 4π రా. S1 నుంచి పీకి, S2 నుంచి π, 2π, 3π, 4π, 5π కదా ఇక్కడ. అంటే దీని పాత్ డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే S2p మైనస్ S1p. ఇది పాత్ డిఫరెన్స్ which is represented by delta x. ఓకేనా? అండ్ ఇవి ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అంటే డెల్టా ఫై ఎలా ఇప్పుడు కౌంట్ చేసుకుంటే మనం 5π మైనస్ 4π కదా, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద π. మరి వీళ్ళిద్దరిని ఎలా కలుపుతాం సార్ మనం అంటే, సో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2π by lambda into path difference. Okay, now or else your delta phi is equal to 2π by lambda into delta x. This equation sound lo wave motion lo chusuntam first chapter. That's the most important thing. Rendu oke phase lo ganaka velte, that is called as a constructive interference. అసలు ఇంటర్ఫరెన్స్ అంటే టూ వేవ్స్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. ఇలా రెండు వేవ్స్ ఒకే డైరెక్షన్ లో వెళ్తూ ఆ రెండు ఎలా ఉండాలి, కోహరెంట్ వేవ్స్ అయి ఉండాలి. కోహరెంట్ వేవ్స్ అయిందంటే అర్థం సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఆ పాయింట్ దగ్గరికి రీచ్ అయ్యి కోహరెంట్ వేవ్స్ ఒకే పాయింట్ దగ్గరికి రీచ్ అయినప్పుడు, ఒకవేళ if delta phi, that is phase difference, is equal to 0, 2π, 4π ఇలా గనక వెళితే అప్పుడు నీకు దాన్ని ఏమంటారు అంటే కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్. కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అంటే అక్కడ ఏం రీజియన్ వస్తుంది, బ్రైట్ రీజియన్ వస్తుంది. అండ్ కరెస్పాండింగ్ ఈ వాల్యూస్ అయినప్పుడు డెల్టా ఎక్స్ ఎంత ఉంటాయి అంటే 0, లాంబ్డా, 2 లాంబ్డా, 3 లాంబ్డా, సో ఆన్ అప్ టు n లాంబ్డా. ఇదెంత అంటే 2nπ కదా ఇది. సో ఇదే కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ కి రెండు వాల్యూస్. అలా కాకుండా ఈ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ డెల్టా ఫై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ వాల్యూస్ కావాలి ఇక్కడ నీకు π, 3π, odd multiples of the pi, so on అంటే ఎంత ఇది 2n plus 1 into pi. ఇవి కానీ లేకపోతే డెల్టా ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా బై 2, 3 లాంబ్డా బై 2, 5 లాంబ్డా బై 2, సో ఆన్ 2n plus 1 into లాంబ్డా బై 2. ఇవి వస్తే నీకు మనకు అక్కడ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ వచ్చింది అని అర్థం. డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అంటే అక్కడ ఏం రీజియన్ వస్తుంది, డార్క్ రీజియన్ వస్తుంది. నథింగ్ బట్ ఇలాగా ఒకే ఫేజ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్ వచ్చినాయి చూడండి. ఇక్కడ ఇదేమో ట్రఫ్ వచ్చింది, ఇదేమో క్రస్ట్ వచ్చింది. ఇలా వస్తే ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత అనుకున్నాం మనం, π కదా. సో డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్.
అలా కాకుండా అదే పాయింట్ P దగ్గరికి S1 నుంచి S2 నుంచి కనుక వెళ్ళిన వేవ్స్ ఓకే అంటే ఇక్కడ మనకి ట్రఫ్ వచ్చింది కదా, దీని నుంచి కూడా కనుక ట్రఫే వస్తే లుక్ ఎట్ హియర్ ఓవర్లాపింగ్ అవుతున్నాయి కదా, దిస్ ఈజ్ యువర్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుంది, 0 కానీ 2 అట్లా మెయింటైన్ అవుతుంది, సిచ్యువేషన్ బట్టి మనం మార్చుకో. ఓకేనా అండి. సో కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ లో ఏం వాడతాం జనరల్ గా, సోరస్ ఇంటర్ఫరెన్స్ రావాలంటే ఏం వాడతాము, ద ఫస్ట్ కండిషన్ షుడ్ బి ద లైట్ షుడ్ బి మోనోక్రోమాటిక్, light should be monochromatic. ఓకేనా, మోనోక్రోమాటిక్ అంటే సింగిల్ వేవ్ లెంత్ లో ఉండాలి, మల్టిపుల్ వేవ్ ఫ్రంట్స్ ఉండకూడదు. ఏమవుతుంది, మల్టిపుల్ వేవ్ లెంత్స్ లేదు, నేను విజిబుల్ లైట్ వైట్ లైట్ ని పంపించాను, అందులో 7 కలర్స్ ఉన్నాయి, 7 ఆర్ సారీ సస్టైన్డ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అంటే కాన్స్టెంట్ గా ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఇంటర్ఫరెన్స్ ని తెచ్చుకోవచ్చు. ఇంటర్ఫరెన్స్ రావడం అంటే S1 అండ్ S2 రెండు సోర్సెస్ ఒకే ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న రెండు సోర్సెస్ నుంచి లైట్స్ వచ్చి ఒకదాని మీద ఒకటి ఓవర్లాప్ అయినప్పుడు స్క్రీన్ మీద ఎలా కనిపించాలి మనకి, ఆల్టర్నేటివ్ బ్రైట్ డార్క్, బ్రైట్ డార్క్. సో ఇలాగ మనకి వస్తే ప్యాటర్న్, ఇలా వచ్చిన ప్యాటర్న్ ని ఏమంటాము, ఇంటర్ఫరెన్స్ అని అంటాం, లైక్ దిస్. సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ ద కండిషన్స్. Okay, that this distance is being treated as a capital D, distance between the sources, source and the screen. రెండు సోర్సెస్ మధ్యలో స్లిట్స్ అంటాం, వీటి పాయింట్ స్లిట్స్ కదా ఇవి. సో ఈ మధ్యలో దూరాన్ని D అంటాం. ఓకేనా, సో దీనిలోకి వచ్చేటప్పటికి ఇంటెన్సిటీ ఫార్ములా ఏంటి అంటే, డార్క్ వస్తుందా బ్రైట్ వస్తుందా డిసైడ్ చేసేది ఎవరు, ఇంటెన్సిటీనే కదా. సో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద లైట్ I is equal to, you can write it as an 4a square cos square of 5/2, where a అంటే ఏంటి సార్, యాంప్లిట్యూడ్. ఓకేనా, యాంప్లిట్యూడ్ ఒకవేళ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద I0 is equal to a square రాస్తే అంటే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ బోత్ ద స్లిట్స్, ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ S1 అండ్ S2 కూడా I0 అయినప్పుడు then maximum intensity will be equal to the 4a square or which is equal to the 4I0. సో ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా ఇది మాక్సిమం రావాలంటే బ్రైట్ రీజియన్ రావాలి అంటే యాంగిల్ ఎంత ఉండాలి, ఈవెన్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ ద పై అంటే 0, 2π, గుర్తుంది కదా, లైక్ దిస్, which is equal to the 2n pi, or your path difference should be lambda, 2 lambda, so on, which is equal to the L. ఇదే డార్క్ అయితే గనక ఇంటెన్సిటీ I should be 0 అవ్వాలి. 0 అవ్వాలి అంటే cos square of 5/2 వాల్యూ ఎంత అవ్వాలన్నా 5/2 అయితే సరిపోతుంది, 90 degrees. సారీ, దిస్ వాల్యూ హ్యాస్ టు బికమ్ 0. ఎక్కడెక్కడ అవుతుంది అంటే 0, π, 3π, 5π, so on, or n వాల్యూ ఎంత 2n + 1 కదా ఇది, ఇంటూ π, లేదు లాంబ్డాస్ వచ్చేటప్పటికి λ/2, 3 λ/2, so on, 2n + 1 ఇంటూ λ/2. సో ఈ వాల్యూస్ వచ్చినప్పుడు మీకు అక్కడ డార్క్ వస్తుంది లేకపోతే బ్రైట్ వస్తుంది. డార్క్ వచ్చింది అంటే ఇంటెన్సిటీ 0 అయినట్టు అర్థం, బ్రైట్ వచ్చింది అంటే ఇంటెన్సిటీ ఎంత అయినట్టు, 4I0 అయినట్టు అర్థం. ఓకేనా నాన్న, సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్. నెక్స్ట్ వన్, ఇంటెన్సిటీ మాక్సిమం ఇంకో రకంగా కూడా వాడు రాయొచ్చు.
ఒక్కొక్క దానిది అంటే దీనిలోంచి వచ్చే ఇంటెన్సిటీ I0, దీనిలోంచి వచ్చి I1 అనుకుంటే దీనిలోంచి వచ్చే ఇంటెన్సిటీ I2 అనుకున్నప్పుడు I maximum intensity is equal to, you can write it as an root over I1 plus root I2 whole square రాయొచ్చు, లేదు A1 plus A2 whole square, where A1 and A2 are the amplitudes of first slit. The A1 square is proportional to the A2 square. Okay, and I minimum value ఎలా వస్తుంది? I minimum can be written as an root over I1 minus root I2 whole square is equal to, you can write it as an A1 minus A2 whole square. So this is the condition, or E type of questions ఎక్కువగా అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. I maximum by I minimum is equal to root over your I1 plus root I2 divided by root over I1 minus root I2 whole square. ఇవి conditions. Okay na sir? So this is your I maximum by I minimum case ఇలా వస్తుంది. లేదు ఇంకా వేరే రకంగా ఎలా తెచ్చుకోవచ్చు అంటే ఇంటెన్సిటీ ఫార్ములాకి intensity I, or the resultant intensity, is equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 root I2. This is cos phi. అక్కడ యాంగిల్ ని బట్టి ఇక్కడ I maximum I minimum values అవన్నీ మారుతూ ఉంటాయి. ఓకేనా? I maximum I minimum terms will be changing. ఇది ఏ సోర్సెస్ కి? ఇది కోహరెంట్ సోర్సెస్. అదే ఇన్కోహరెంట్ సోర్సెస్ అయితే దెన్ I is equal to simply I1 plus I2 అవుతుంది. దేనికి ఇది? ఇన్కోహరెంట్ సోర్సెస్ కి I1 plus I2 ఎందుకు అవుతుందంటే యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద cos theta or a complete cycle is equal to 0. ఒకవేళ if I1 is equal to I2 అయితే ఎంత నాన్న ఇది? or I1 is equal to I2 is equal to I0 అంటే ఎంత అవుతుంది? ఇది 2I0 వచ్చింది. అక్కడ 4I0. ఇట్లాంటి రేషియోస్ అడగచ్చు. maximum intensity of the coherent by intensity of the incoherent is 4I0 by 2I0. that comes out to be the ఎంత వస్తుంది అన్నది మీకు 2:1 ratios. So interference is also called as an, or it comes under the law of conservation of energy. law ఏది? ఎవరు? ఇంటర్ఫరెన్స్. ఎలాగా? బ్రైట్ దగ్గర ఉండాల్సినవన్నీ okay. So law of conservation, it satisfies, the interference satisfies the law of conservation of energy. I'll explain both English and Telugu. Some people have been not comfortable with the English, so both the sentences I'll try to place in front of you. So interference applies for the law of conservation of the energy, because whatever the energy is there with the dark, that is been transferring to the bright. Okay na? So there is no loss of energy. So interference అనేది law of conservation of energy కి బేస్ అయింది. ఎందుకు? డార్క్ దగ్గర ఉండాల్సిన ఎనర్జీ కూడా బ్రైట్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఓకేనా? సో డోంట్ వరీ ఎనీబడి. ఫస్ట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ద సేమ్ సెంటెన్స్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇన్ తెలుగు. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ తో చెప్తున్నాను, మళ్ళీ అదే తెలుగులో కూడా చెప్తున్నాను. సో కంగారు అవసరం లేదు. No need to worry, please. Right, sir. So in this interference pattern, the path difference can also be found out by, this is S1 and this is S2. So the path difference, ante light is been traveling from the S1 to the point P and S2 to the point P. This is the path traveled from S1 to P. It is a path traveled from S2 to the P. Okay, na? And this distance is going to be small d ne kadandi. This distance is small d and this distance is capital D, right sir? Okay na amma, andariki ardhamavutundi ikkada. Now what is the extra distance traveled by the S2 than S1? S1 కన్నా ఎంత ఎక్కువగా ట్రావెల్ చేసింది అంటే, we need to drop a perpendicular. S1 నుంచి ఒక perpendicular డ్రాప్ చేయండి ఇక్కడికి. A
is 90 degrees. This is your extra distance, right? This is your extra distance that is being traveled extra by the S2 to the P than S1 to the P. So path difference is LFI. How can you find out then if this is your angle theta? So path difference I need to find, that is we have to find that delta x is equal to how much? From the triangle. A triangle which is sin theta in the opposite side by hypotenuse d. From this one, delta x is equal to d sin theta. Suppose if P is at a distance of, అంటే P అనేది ఎంత దూరంలో ఉంది అనుకుందాం center of the screen నుంచి. P is at a distance of y from the center of the screen, and this also makes the same angle at that point, makes an angle theta. ఇది కూడా theta నేనా? Now from the same thing I can write the tan theta is equal to how much? Y by capital D. So since theta is very small, sir, why we write if theta is very small? You will be replacing the sign with the theta, tan with the theta, or we will be equating both of them. Yes, definitely we can equate them. Why, sir? What is the sin 30 value is? Sin 30, 1 by 2, 0.5. Tan 30, 1 by root 3, 0.55. So till 30 degrees, almost your values of the sin and tan are same. Then on that sense, you can equate them. So that means y by capital D is equal to delta x by small d. From this one, distance is equal to delta x into capital D by small d. Another very, very important formula. And this is also another important formula for the path difference, delta x. Okay, sir? Suppose if there is some question to you is been there like this. The distance of nth bright from center of screen center దగ్గర నుంచి nth bright ఎంత దూరంలో ఉంది? ఓకే అంటే this is your screen కదా. This is your center of the screen O. These are your slits S1 and S2, and this is your nth bright. So this is the one I need, y formula. So y of nth bright is equal delta x into capital D by small d. Just now we have written, but for the bright, what is the formula for the delta x is n lambda into capital D by small d. Similarly, nth dark is y of nth dark is equal to, what is the formula of the delta x? 2n plus 1 into lambda into capital D by 2 into small d. Like this. Now, distance between any two successive bright region or dark region is called, what do you call it as an, is called fringe width. Fringe width represented by beta. So fringe width is generally represented by the beta. That means we need to have the successive distance, and beta is equal to distance of the nth bright minus n minus 1th bright. Immediately before that one, or n plus 1 to n. Anyway, you can substitute there, and on solving this one, you'll be getting the lambda into capital D by small d. This is your fringe width conditions, and beta, that is fringe width, changes with respect to the wavelength. As medium changes, wavelength will be changing. If wavelength changes, then new wavelength is equal to lambda by mu. So beta will be decreased by mu times.
Okay, if it is immersed in a water or any other medium like that. Right, sir? Next one, if you want to go, this is another important formula, angular fringe width. Fringe width, which is represented by the theta like this. So the number of angles on the upper side and lower side, number of fringes will be same. If this is theta, this is also theta. Okay, the total number of fringes will be at the center. Obviously, you will be getting the bright. This is counted as 0. From there, top from 1 to n at the above the screen and 1 to n below the screen. Total number will be 2n plus 1. So angular fringe width can be written as a theta is equal to, you can write it as an beta by capital T. This is the formula, or lambda by small t. Nothing but the tan theta only, sir. Tan theta is equal to, you can write it as an y by d. So replace the y in terms of the beta, you can get this particular thing. Okay, na?